Uh, Dear students of BCom first year and BBA first year students, in this video I am going to discuss the poem "The Negro Speaks of Rivers." So that is the second poem among the 5 poems for first semester. Before we go to the text of the poem, let us know in brief something about the poet. Langston Hughes was an American an Afro-American poet. He was not only a poet, he was also a novelist, playwright, and columnist. So he became known for his jazz poetry. Jazz means an American music. It is a type of American music. For that American music, he produced poetry as the first inventor. And another thing which is very noticeable about this poet is he is known for his contribution during the Harlem Renaissance. Harlem Renaissance means Harlem is the place, it is a district place near the city of New York. That Harlem is known for the large number of the black people living there. So for the first time in America, at Harlem, some clash between the two communities happened due to the color of the Negroes. They were ill-treated and they were looked down upon, and they were treated as second-rate citizens. And for that, they started to protest. Against that, they started to protest. And also they demanded for equality, justice, and equal opportunity for occupation and all that. And this kind of a movement started there in Harlem. And that Harlem was mentioned in American history as Harlem Renaissance. So Renaissance means it is the rebirth of knowledge. Renaissance. So knowledge, birth of knowledge. Renaissance means rebirth of knowledge. So for the first time, the Negroes, the black community, started to fight for justice. And that fighting for justice was initiated at Harlem for the first time. And that's why that movement was called Harlem Renaissance. This is one thing that is very noticeable about Langston Hughes' contribution as an intellectual. And then Langston Hughes is known for his racial consciousness and cultural nationalism. That two important factors really united the people of African descent. The people of the black community came together with these two important elements, that racial consciousness and cultural nationalism. And he championed racial consciousness as a source of inspiration for African American artists. He, for the first time, started to make use of these two aspects, racial consciousness and cultural nationalism, these two important factors into his literature. And he laid down the wide path for the other contributors, literary contributors, and he championed that wide use of these two important things, racial consciousness and cultural nationalism.
And then others also started to use it as a source of inspiration for African American artists. So this his Afro-American race consciousness and cultural nationalism influenced many of the African writers, and his works also inspired the Negritude movement in France. Negritude movement means in France there a new movement was started, and that new movement was later described as Negritude movement. Negritude means Negro's attitude, Negro's aptitude, Negro's way of life, and that was defended by that movement. And there they fought for their justice and their rights, human rights, and that movement became so famous as Negritude movement in France. And then the another important thing to be noticed about this poet Langston Hughes is being one of the foremost interpreters of racial relationships in United States of America. He was very interested in depicting the realistic ordinary way of life, ordinary life of the African Americans, emphasizing the importance of African culture. He believed that by emphasizing the importance of African culture as well, understanding of African culture, understanding of the African root of life, it is possible and it is important to renew and to give a new shape to the way of the life of the Negroes. So I think this much is enough as far the poet is concerned. Let me tell the same thing in Canada. ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಕವಿ ಅದನಲ್ಲ, ಇವನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೊಯೆಟ್. ಅಂದರೆ ಹೀಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಆದರೆ ಅವನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಆಫ್ರೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಬರೀ ಪೊಯೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಪ್ಲೇರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ನಾಟಕಕಾರನೂ ಆಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕಾಲಮ್ನಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅಂಕಣಕಾರ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವನು ಈ ಜಾಝ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ he started writing jazz poetry. Jazz poetry ಅಂದ್ರೇನು? ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಜಾಝ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಂಗ್ in the jazz arranged in American society. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಇವನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಜಾಝ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ತುಂಬ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆದಂಥ ರೈಟರ್. ಅದು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಹ್ಯಾರ್ಲಮ್ ರೆನೈಸಾನ್ಸ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆದ. ಅವನು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಗಣನೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಹ್ಯಾರ್ಲಮ್ ರೆನೈಸಾನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಏನದು ಹ್ಯಾರ್ಲಮ್ ರೆನೈಸಾನ್ಸು? ಹ್ಯಾರ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ that belongs to the division of ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಈ ಹ್ಯಾರ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
black people belonging to the same community were living at ಹಾರ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜನ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ಸು, ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ಸಲ್ಟು ಮತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಇವ್ರಿಗೇನಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮೂಡಕತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂದನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇವನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ರಿನೈಸಾನ್ಸ್ ನೈಜಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ನೈಜಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೀಬರ್ತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಅಲ್ಲಿ ರೀಬರ್ತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಇನ್ನು ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯೂಸು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರಾದ ಅಂದರೆ, ಇವನು ರೇಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಜನಾಂಗೀಯವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಇವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇವನು ತನ್ನ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾ, ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ, ಆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ಜನ ಒಂದಾಗಂಗೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಂಗೆ ಇವನು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಮತ್ತು ಈ ರೇಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯೂಸ್. ಅವನ ಈ ಆಫ್ರೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ರೇಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮೂಲದ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇವನ ನಂತರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇದು ಬೀರೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವನ ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳು, ಇವನು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ನೆಗ್ರಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೆಗ್ರಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ. ಏನದು ನೆಗ್ರಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ನೀಗ್ರೋಸು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು. ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಗುವಂಥ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು, ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ನು, ತಮಗಾಗುವಂಥ ಇಂಜಸ್ಟಿಸು ಮತ್ತು ವಯಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಮು ಮತ್ತು ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅವರಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವರು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚಳುವಳಿನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೆಗ್ರಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಇವನ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವ ಥರ ಇವನು ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯೂಸ್ನ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಆ ಹ್ಯೂಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಂಥ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫನ್ನು ಇವನು ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ, ಆರ್ಡಿನರಿ ತುಂಬ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನೈಜವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಜನರನ್ನು ಇವನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಮತ್ತು ಇವನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ, ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಅದರ ಡಿಗ್ನಿಟಿಗಾಗಿ ಇವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ದಿಸ್ poem, The Negro Speaks of Rivers. So now let us get into the poem. So in the poem, The Negro Speaks of Rivers, first let me tell you something about the title. The Negro Speaks of Rivers.
Here, Negro belongs to a black community, belongs to one race that is of black community, and he speaks of rivers. So here, river is a source of life, is the symbol of source of life, because life began on the banks of the rivers in the process of civilization. As you have heard, Mesopotamia civilization, Indus Valley civilization, like that, there are many civilizations. All those civilizations are named after the names of the rivers. And that shows that the development of culture and the racial consciousness and the civilization, all this happens on the bank of river, and that's why the river is taken as a symbol of life, as a symbol of civilization, as a source of life. So this Negro speaks of rivers. The title itself tells us that this Negro has his own history of his civilizational development throughout the centuries, throughout the thousands of years. Throughout the centuries, he has come up in his life to the present status. And in no way he is inferior to any other race in the world. And that itself is very much suggestive of the title, suggestive in the title of this poem, The Negro Speaks of Rivers. ನಾನು ಈ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೋ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್. ನೀಗ್ರೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೀಗ್ರೋ ಅಲ್ಲ, ದ ನೀಗ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ the voice of all the Negroes, all the black race. ಇಡೀ ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗವನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ನೀಗ್ರೋ ಇವನು. ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್, ಇವನು ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಅನ್ನೋದು, ರಿವರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ರಿವರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಈ ನದಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫು, ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನು, ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರು, ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿ ಈ ರಿವರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ನೀಗ್ರೋ ರಿವರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ನೀಗ್ರೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ರೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇತರ ರೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಿವರ್ನ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ತೂಗಾಡ್ತಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನು ಇನ್ನೂ ಅನ್ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಇಡೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೇಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ ನೋ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಟು ಯು, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ the civilization, in our life from the civilization on various banks of the rivers. He wants to justify himself as he is no way inferior to any other race in the world ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ symbolically understand the title, The Negro Speaks of Rivers. Now let us move on to the text of the poem. I have known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. I have known rivers. He says, I know rivers as all other human beings, since the human beings didn't have the blood running into their veins, since I have known the rivers. As all the races have got up into their life on
into the cradles of civilization on the bank of the rivers. I, or the black race, has also known the same rivers. And as you have